We are headed twolekedde to the Easter season. ebiro bya Pasika. Now, this season, ebiro bino because the Catholics are fasting, kubanga abakatoliki bali mu kusiiba and they are following what was written. era bagoberera And what was written is in the Bible. ebyawandiikibwa biri mu Bayibuli. It's those seasons. They came and they gave the name. Era byebiro ebyo bajja ne babiwa n'amannya. Palm Sunday. Palm Sunday. That Sunday is also there. Sunday eyo nayo gyeri. It's in the Bible. Kiri mu Bayibuli. We have the day of the cross, which is called omusalaba. the way of the cross. Ekkubo ly'omusalaba. Where they go on when they are carrying the cross. Ye batambuliramu nga basitudde omusalaba. Going and they pray over. Nga bagenda nga basaba. That day you're going to see olunaku olwo ojja kulaba many people will come together. bantu bangi nga bakuŋŋaanye. You'll take note of that. Genda kwetegereza. You wait and see the day of the cross. Linda olabe olunaku lw'omusalaba. This time, ku luno watch over. weetegereze. You will see the way of the cross. ojja kulaba ekkubo ly'omusalaba. If you not see people, three religions, bw'otalaba amadiini asatu you may see even more of this oyinza time. n'okulaba agasingawo. You will see the Catholics. ojja kulaba abakatuliki. You may see the Anglicans. oyinza okulaba You will Protestant. see the Orthodox. oyinza okulaba Orthodox. You may even see others this time joining. oyinza n'okulaba n'abalala ku luno. But remember, naye jjukira the fasting okusiiba of the Catholics, okw'abakatuliki which is heading people all the world to the Easter season, nga kwe kuli okuyingiza abantu mu biro bya Pasika, the celebrations. okujaguza. But the Catholics are fasting. naye abakatuliki bali mu kusiiba. This is streamlined in the Bible. kino kyalambikibwa mu Bayibuli. Palm Sunday, Palm Sunday, the way of the cross, olunaku lw'omusalaba. Good Friday, Good Friday, Easter, Easter Monday. Easter Sunday ne Easter Monday. Those days ennaku ezo are practical days nnaku za kukola ebyobuliwo. that are practical. nnaku ez'okukola ebikolwa ebyobuliwo. So they have aligned those days. baalambika ennaku ezo. But each thing, naye buli kimu it has what it manifests. waliwo kyekirabisa. Remember, these days jjukira nti ennaku ezo have been there. zizze zibeerawo. If it is in Uganda, bwe kiba mu Uganda it's maybe 100 and around 100 and something kyandibanga zimazeewo emyaka nga 100 n'okweyongerayo when they are celebrating ng'abantu bajaguza ennaku ezo and they are following it. era nga bazigoberera. I don't know if there's any difference that you're seeing. simanyi oba waliwo enjawulo gye babadde okulabawo. Every time each year comes, buli kaseera era buli mwaka ogujja they celebrate. bajaguza. Does the world change? ensi ekyuka, Do people change? abantu bo bakyuka. We are seeing the magnitude of the world continuously getting deep in doing wrong. tulaba nga ensi yeeyongera mu kukola obubi. The church is increasing kanisa with so many numbers of people flocking in. mugazi wange eweza abantu bangi nga bagyetanira. Do you know how many Christians we have in Uganda? amanyi bakristaayo bameka be tulina mu Uganda? The Christians in Uganda, abakristaayo mu Uganda I don't know either they are 80 simanyi oba bali mu bitundu 80 ku buli 100 or 85. oba 85 mu bitaano ku buli 100. When they tell you Christians, Bagamba nti those are bakristaayo Christ followers. be bagoberezi ba Kristo. So Christians starts from the Catholics, Kristaayo butandikira ku bakatuliki, the Anglicans, abaprotestanti, the Orthodox, abaorthodox, the Pentecostals, abapentekooti the Adventists, n'abaadiventi. and I don't know how can I call them. simanyi bano banayi. Okay, those are Pentecostals because they read the Bible. bapentekooti kubanga basoma Bayibuli. So these are all Christians. bano bonna bakristaayo. Now where this fasting is, ekisibo kino bwe kibeera every Easter,
buli pasika celebration is done. wabeerawo okujaguza. Do we see change? tulabawo enkyukakyuka. So many numbers of Christians. abantu bangi nga abakristaayo. What state of life do we see right now? naye kika ki eky'obulamu kye tulaba kati? What practices are we seeing right bikolwa now? ki bye tuli okulaba kati? Another celebration is coming. era nga ebijaguzo ebirala The fasting is going on, kisibo kigenda mu maaso. and the fasting is, the Easter is coming. era ne Easter ejja. Is the world changing, ensi erikyuka or the world is getting deeper in doing wrong? oba ensi eri kweyongera mu kukola bubi. Another Easter is coming, era ne Easter endala etuuse. and all people will go and celebrate abantu Easter. bonna bagendagenda bajaguze pasika. The Catholics are fasting, bakatuliki basiiba. the owners of Easter. bananyini pasika. When it comes to celebrating, kituuka kujaguza all people will come and abantu celebrate. bonna bajja kujyamu bajaguze. Okay. Now, my issue is here. ensonga eri wano. There is one who they celebrate. waliyo oyo gwe bali ojaguliza. The main celebrant oyo omukulu gwe bali okujaguliza is Jesus. ye Yesu. Is the binding force. Ge maanyi Jesus agali okusika pulls the abantu. Catholics. Yesu asika abakatuliki. It pulls the Anglicans, asika abangirikaani. the Pentecostals, the abapentekooti. Advents, abadiventi. the false prophets, all the bannabbi prophets, b'obulimba nga bwe babayita. the Orthodox. n'abaorthodox. Jesus is a pillar. Yesu mpagi. Now, when we begin now getting to see bwe tutandika okulaba the Easter season, ebiro bya pasika what did they do? bikola ki? Remember, that's the time that they say the suffering of Jesus. jjukira nti bino bye biro bagambira nti okubonaabona kwa Yesu. Okay? First of all, what they call the triumphal entry, kisooka kye bayita when he was entering the city. bwe yali ng'ayingira ekibuga. Now, when it comes bwe kituuka to that day now, Waba is taken to the cross. awo ku lunaku we yatwalibwa ku musaalaba. Is taken to the cross. atwaliddwa ku musaalaba. Now, being taken to the cross atwalibwa ku musaalaba. is where the main depicting points are. awo ensonga enkulu we ziri. Is pierced. yafumitibwa. Is placed together with the thieves. era n'akomerwamu n'ababbi. Remember where these people say the way of the cross. jjukira ne bagambira nti ekkubo ly'omusaalaba. Remember, he carried the cross. jjukira yatambuza oba yeetika omusaalaba. Do you know that he carried the cross? badde omanyi nga yatambula n'omusaalaba. It was hectic. gwali guzitowa. In a certain point when they played his film or they did his film, alina wamu eyatuuka okusinziira ku katambi ke baamuzannyamu. and he fell down. n'aggwa wansi. This is what these people also demonstrate. kino abantu bano kye bajjayo. Christians demonstrate exact life of Jesus. abakristaayo bagirayo ddala obulamu bwa Yesu bwennyini. And you'll see so many people flock doing that. era n'olaba bangi nga beetanira okola The ekyo way of the cross. mu kkubo ly'omusaalaba. But you see, they do the way of the cross. naye nga bw'obalaba nga batambula mu kkubo ly'omusaalaba. It means they are crossing, they are creating the way. kiba kitegeeza nti bali kubawo ekkubo. That's when you're going to see accidents. awo ogenda okulabira obubenje. People who are traveling going for Easter, abantu abadde batambula nga bagenda mu Easter accidents. bagudde ku kabenje. But Jesus created the way of the cross. He ate walked. nga Yesu yatondawo ekkubo ly'omusaalaba ku nsi. Was his way peaceful? ekkubo lye lyali lya Was mirembe. that walk peaceful? okutambula okwo oba olugendo olwo lwali lwa mirembe. It wasn't peaceful. terwali lwa mirembe. No. nedda. These people, abantu bano they were creating the way baali batondawo ekkubo whereby anything that connects with the metallic things, nga buli kyonna ekyekuusa ku byuma it will come and inflict people. kijja kujja kirumya abantu. That's why you see motorbikes, kyova olaba piki, cars, mamotoka even bicycles. era n'obugaali They end up causing accidents. bimaliriza nga bireesa obubenje. The way that Jesus created ekkubo Yesu lye yatondawo is of bloodshed. yakuyiwa musaayi. People landing into accidents and their bodies being cut. abantu kugwa ku bubenje era ne batemebwatemebwa oba ne bamenyekamenyeka. Because those people came with the swords that were metallic. kubanga bali bajja n'ebitalo b'ebiso eby'ekyuma. Because the things that they make swords out of
kubanga ebintu bye bakolamu ebitala at the same line or group that they make vehicles and the rest of movable things. by'ebyuma byebimu bye bajjamu okola ebidduka oba mamotoka n'ebirala ebitambula. Now that kind of life connects with our lives. Ekika ekyo eky'obulamu kikwatagana n'obulamu bwaffe. And that's why you see that when the season comes, kyova olaba nti ebiro ebituuka these things begins happening. ebintu bino bitandika okubeerawo. They inflict people. Birumya abantu. They attack in people's lives. Birumba obulamu bw'abantu. Why? Lwaki? This one has created the way, Kubanga ono yatondawo ekkubo. and at the end point, Era enkomero ya he byonna goes and he exalts them. yagenda n'abigulumiza. What has he released? Kiki He ky'atadde? has released the people time for accidents. Ateeredde abantu ebiro And by'obubenje. that's why you see when time came, Kyova olaba nti akaseera we they kaatuuka pierced him. baamufumita. These things pierce people. Ebintu bino bifumita abantu. Not only that, Si ekyo be kyokka, careful with this. weegendereze mu kino. They nailed him. Baamukomerera. Time comes, Akaseera a katuuka, person is moving, omuntu ng'atambula then he steps over the nail. n'alinnya ku musumaali. And this is going to be the season Era kino kye kigenda okubeera mu biro bino. when these things will be happening. Bino ebigenda okuba nga bibeerawo. Be careful. Beera mwegendereza. So nails will go on and prick people. Misumaali gijja kuba nga gifumita abantu. On the cross, Musaalaba. he went over Ku musaalaba bwe with the yagendayo, thieves. yagendayo n'ababbi. This time, Ku luno you are going to see thieves. ojja kulaba ababbi. And even this very night here, N'ekiro kino kyennyini they showed me when they had underworld at this time, bandaze ng'amagombe kye gatikoze ku luno. they released the real typical squad of thieves. Baataalidde ddala And these thieves this time were not joking. ababbi abawera, ate ku luno ababbi bano tebali mu kusaaga. They have been empowered Bazimbiddwa this last night here. ekiro kino ekyayise. The season Ebiro is when Jesus went with the thieves. byebiro Yesu we yagenda ku musalaba And n'ababbi. worst enough, Era ekikyasinza okuba they ekibi, said they released the most strongest thieves. agamba nti batta bakonda abakyasinzeeyo. These ones were the people, the thieves who had shaken the nation. Bano be babbi abaali banyenyezza eggwanga. Those are the ones that they went and released one of them. Abo be baagenda omu ku bo ne bamuta. And they released him and they exalted him. Ne bamuta era ne bamugulumiza. Now you're going to see this season here. Ogenda kulaba ebiro bino. Thieves who have been made, Ababbi abaakoleddwa. who has the ability to even use his kick to open the door. Beebo ng'alina obusobozi obukozesa ekikonde okugulawo oluggi oba tteke. Those are the thieves that have been prepared. Abo be babbi abateekeddwateekeddwa. Now, he also exalted the thieves Era yagulumiza n'ababbi. because when he's on high, Kubanga bwe yali waggulu, his force eryanyi lye overshadows people. lyabika abantu. And that's why you see that they end up opening a person's door Kyova olaba nti bamaliza nga baggudde oba bamenye when omulyango gw'omuntu one has not even known. nga n'omuntu tamanyi. They steal you Bakubba when you have not even noticed. n'okutegeera totegedde. After being stolen Era bwe bamala okubba, is when you wake up and you realize that they have stolen awo you. ozuukukira n'ozuula nti bakubbye. This is this season here. Byebiro bino mwe tuli. This is the season Bino byebiro where we are seeing when they broke their legs. tuli okulabira nti baamenya amagulu gaabwe. You're going to see those who are by his side, they broke their legs. Be yalimu wakati baamenya This amagulu is the gaabwe. season Bino byebiro when people slide or they break their legs. ogenda okulaba ng'abantu bamenyeka amagulu oba bamenya amagulu gaabwe. This is the season Bino byebiro on the cross ku musaalaba where he thirsted bwe yalumwa ennyonta and they brought wine ne baleeta omwenge and they gave him. ne bagumuwa. This is the season Bino byebiro that you're going to see when people are thirsty for drinking mwogenda booze. okulabira abantu nga bafuna ennyonta y'okutamiira. So the intensity of people boozing
will rise. ekigere ky'abantu okubanga batamiira kijja kweyongera. People are going to drink. Abantu bagenda kunywa. Apart from making the wine, ng'ogyeko okukola omwenge, that was another season. ebyo byali biro birala. But this was exalting boozing. naye kino ekirala ate kyali kyakugulumiza tamiira. And that's why you see the drunkards kyova olaba nti abatamiivu say Jesus made for them wine. bagamba nti Yesu yabakolera omwenge. Yes, in one point he made. Kituufu akaseera akamu alina we yakolera omwenge. In the second point he drank. era mu kiddako n'agunywa. So even exalting drunkenness, era n'okugulumiza ettamiiro he exalted it. yaligulumiza. So it's the season tuli mu biro where too much wine is being made ng'omwenge mungi guli kuyisibwa. and they are going to release for people to era booze. bagenda kuguteera abantu basobole okugunywa. This is the season bino bye biro when death occurred. okufa we kwabeererawo. And remember, era jjukira before death, okufa there tekunna was darkness wasooka ne wabeerawo enzikiza that came. eyajja. I've started seeing darkness. ntandise okulaba enzikiza. All of a sudden, you see the shadow of darkness. olaba bulabi ekisiikirize ky'ekizikiza. For 2 days now, oba ekiddugavu maze I'm seeing the shadow of darkness. nga ndaba ekisiikirize Dark shadow ekyenzikiza. rising up like smoke. ekisiikirize ekiddugavu kigoloka ng'omukka. Now, darkness came and covered the world. ekizikiza kyajja ne kibika ensi. Can you imagine? Is Jesus light or is darkness? kakati tusooke twebuuze Yesu kitangaala oba kizikiza? Because we are seeing on the cross, kubanga tulaba nti ku musaalaba Jesus is producing the real exact nature of who he is. Yesu agirayo ddala embala entuufu gy'ali. And he covered the world with darkness. yabiika ensi n'ekizikiza. I believe if I'm light, sikiriza bwe mba nga ndi I kitangaala would be releasing light. nandibadde emulisa kitangaala. So light ekitangaala so much light would have covered the world. kyandibadde kingi nga kibiisa ensi. But in the cross, naye ku musaalaba or on the cross, I mean, darkness manifested. ekizikiza kyalabika. Now we have started seeing darkness appearing. tutandise okulaba enzikiza ng'erabika. And here the Pentecostals say, nawulira apentekoti nga bagamba we are children of the light. tuli baana ba musana. And they say, walk as the children of light. agamba nti mutambule ng'abaana b'ekitangaala. Do you see Jesus whom they are following? Right? bwe bw'olaba nti Yesu gwe bagoberera ye omulabamu ekitangaala He is darkness. ye kizikiza. So we are going to see darkness tujja kulaba ekizikiza rising up. nga kigolokoka. And where darkness comes era buli ekizikiza we is kijja where evil actions are going to genda happen. okulabira ebikolwa eby'obubi nga birabika. That is what Jesus exalted. ekyo Yesu kye yagulumiza. On the cross, musaalaba we are seeing agony, tulaba ennaku oba obuyinike. so much pain. That's when he spoke too much pain. obulumi obungi awo yabwogererako. And he said, Father, Father, why have you forsaken me? n'agamba taata taata lwaki ondese. That's the season. bye biro. It means wailing of people is going to be kiba there. kitegeeza nti abantu bajja kukungu bagoba okuba emiranga. You will see people today wailing. olaba abantu nga bakaaba. They are crying for who? bakaabira ani? They are crying for the death of some person. bakaabira okufa kw'omuntu omu. So he also exalted crying. yagulumiza okaaba. Is the season that we are going to see the last breath. ye biro tugenda okulaba okussa omukka ogusemba. So we are going to see death tujja kulaba okufa when a person from nowhere ng'omuntu okuva awatali succumbs to death, amaliriza ng'afudde that he has given his last breath. tyasize ogusembayo. Didn't Jesus die? Yesu ye teyafa. Didn't he give his last breath? ye teyawaayo omukka gwe ogusemba. Aren't we seeing people die? kati tetulaba abantu nga bafa. People, let's wake up. abaffe tuve mu tulo. Followers of Jesus, abagoberezi ba Yesu they give the last breath nabo bassa omukka just ogusembayo as Jesus gave his nga last Yesu breath. bwe yassa ogusembayo. So what are we going to see in this season? ki bye tugenda okulaba mu biro bino? Those are sudden deaths that we're going to see. kwe kufa okw'ekibwatukira kwe tugenda okulaba. Last breath. omukka ogusembayo. Because he exalted also death on the kubanga cross. yagulumiza n'okufa ku musaalaba. So sudden death will happen.
okufa okw'ekibwatukira kujja kubeerawo. He has given the last breath, Yasse omukka and people okusembayo begins wailing and crying. era abantu ne batandika okungubagana okaaba. So the entire life that we're going to see Obulamu bwonna bwe tugenda okulaba in this season mu biro bino is completely hard times in the lives of people on earth. ze mbeera enzibu mu bulamu bw'abantu ku nsi. Why? Lwaki? The world exalts Jesus, Kubanga ensi yagulumizibwa but they don't know the Yesu. creature that they exalting. Naye tebamanyi They don't know kitonde the kye creature tebamanyi that kitonde they have regarded in their lives. kye baawa ekifo mu bulamu bwabwe. So this season is a horrible season. Ebiro bino biro byambi. A number of events, Ebintu bingi, a number of practices ebikolwa bingi coming to manifest. bijja kujja okulabika. Now, this one is not acting alone. Notalikola bw'omu, Is coming with the throng of those from the underworld ajja n'enkuyanja y'ab'emagombe to come and operate on earth. okujja bakole ku nsi. And that's why you see when they come forth, Kyova olaba nti bwe bavaayo after this season is when they get an opportunity ebiro bino we bafunira omwagaanya to operate okukola on earth ku nsi and in the lives of people. era ne mu bulamu bw'abantu. So people are going to turn to be a nuisance. Abantu bagenda afuuka ebitagasa. The lives of people Obulamu bw'abantu will face severe pains, bujja asinkana obulumi bungi, hard times. embeera enzibu. Why? Lwaki? There is one whom they are regarding and placing number one. Kubanga waliyo oyo gwe bassaamu ekitiibwa ne bamuwa ekifo ekisooka mu bo. And so is given room to operate Era yaweebwa oba aba aweereddwa and amagezi reveal okukola. everything. Era alabise buli kimu. And that's why he spoke. One of his statements said, Kyova olaba ebimu ku bigambo bye yagamba, a servant is not above the master. nti omuddu tasinga mukama we. Whatever they did to me, Buli kyonna kye baakola ku nze it will be done unto you. kijja kukolebwa ku mmwe. And he sealed that. Era ekyo n'akisaako envumbo. It means that when this season comes, Kiba kitegeeza nti ebiro bino whatever he passed through, buli byonna bye yayitamu, all those who submit, ebyo abo bonna the entire abamukaka world ensi yonna will have to experience it, erina okubiyitamu undergo it. era okubiyitamu. Remember that this is by our side. Jjukira nti bino biri ku It ludda comes alongside us. ajja ku ludda lwaffe lwennyini. This is the kind of life. Kyekika eky'obulamu. Now, as we take note of this, Nga twetegereza we kino have to deal out with this tulina okikwatira ddala one by one, kimu ku kimu. because I know also you, Kubanga amanyi nti naawe this very kind of experiences embeera ng'eno, you might have gone through, embeera nga zino wandiba nga and waziyitamuko it's long awaited to come back. era nga zikyalinze okukomawo. Why? Lwaki? His work is to open the door. Omulimo gwe kwe kuggulawo ekkubo. You find that I was doing something Osanga nti mbadde nina kyenkola and I cut myself. ne neesala. I was shaving Mbadde and I cut myself. ne neesala. I was brushing Mbadde nsenya and I saw blood coming. ne ndaba omusaayi nga Yes. ye This one opens the door ono yaggulawo ekkubo to collect the blood of people, okukuŋŋaanya omusaayi gw'abantu take there. gutwale eyo. It is the season. Bye biro. It is you now Kati kiri gy'oli to see yours. okulaba ekikyo What did they pass on to me? kiki kye bampeereza oba kye bampa That I have to do in order to submit the other one. kye nnyina okukola okusobola okukakanira amagombe. Remember this time, Jjukira nti ebiro bino because the agents will be released out ba agent nabo bajja kuba bateebwa to operate. okukola. It's their time. Biro byabwe Operate on earth. okolera ku nsi. So already the 2 or 3 that I've seen, N'ebisatu oba ebibiri oba ebisatu that byendabye I've seen byendaba happening, weebiri. I'm yet seeing, because I was seeing Badde ndaba the altar burning. ekyoto nga kyaka. I was seeing that altar underworld, and it was a big altar. Dde ndaba ekyoto ekyo emagombe nga kinene ddala. I'm yet observing that. Nkyakyetegereza. Now, as we get to deal with these things, Nga twolekera okwata ebintu bino it's your responsibility buvunaanyizibwa bwo to keep yourself in the highest peak. okwekuumira ddala waggulu. As we hear out these days, Nga twanula ennaku zino. next Sunday is Palm Sunday. Esande oluddako ye Palm Sunday, esande y'ensansa. The way of the cross coming,
kubo ly'omusalaba nalyo lijja. Good Friday Good Friday, is a Sunday, Easter Sunday and Monday coming. ne Easter Monday. Now, this is our responsibility Obuvunaanyizibwa to bwaffe deal out with this one here. okwera bano. So we thank God for that time. Twebaza Katonda ku lw'obudde obwo. We are going to have a moment of Mu prayer. kaseera ak'okusaba. You dedicate yourself, speak Weeweereyo out to God. ddala oyogere ne Katonda. God, we want to come before you. Here we Katonda are. tujja gy'oli We tuutuma. submit ourselves. The Twewaayo. rain is an issue to us. Era enkuba This y'ensonga is the gyetu. rain serpent Enkuba musota that is succeeding in our lives. ey'okuyita mu bulamu bwaffe. It has lightning, it has thunder, Erina okubwatuka n'okumyansa. it has the hailstones. Erina omuzira. We ask you, God, Kusaba to Katonda. destroy the most this foundation, Osaanyewo omusingi the guno. foundation of the serpent in the rain, Omusingi gw'omusota mu nkuba. the vipers that makes this rain. N'omuka ogukola enkuba This eno. is the serpent itself. Guno musota gwennyini. From the crops, Kuva mu bisimbe. from the water, Kuva mu mazzi. from the mountains, Kuva mu nsozi. all is the way Yonna that rain is formed out. erikola enkuba. But we ask you, God, Naye tukusaba to Katonda. destroy this creature Zikiriza ekitonde that's kino. moving in this, Etambulira mu bino. demolishing this out, Saanyeewo. wiping it out of the way, Simulira ddala mu nkuba. transforming our vapor, Kyusa omuka gwaffe. yes, that is producing Oguvaamu. the clouds of rain. Gukola ebire by'enkuba. Transform us, oh God. Tukyusayi Katonda. Transform the rain system Kyusa enkuba. from the format and the life of the serpent Okuva mu kigera ky'omusota. in evil. Mu bubi. May this be destroyed. Kati no May the kizikirizibwe. force of evil, Eryanyi the ly'obubi. force of food, Eryanyi ly'emmere. which is the serpent itself, Gwe musota be gwennyini. destroyed from our lives. Kizoba mu bulamu It has bwaffe. succeeded Weewa- in coming out on earth. guze guyita gubotoka God, may okujja this mu- creature be destroyed out. Sabye Katonda ekitonde kino It has kizikirizibwe. succeeded Kiyiseewo. in turning into food. Fuuka emmere. May it be destroyed Nga kizikirizibwe. out of our bodies, Kuva mu mibiri out gyaffe. of our blood, Kuva mu musaayi gwaffe. out of all the parts of our bodies. Kuva mu bitundu byaffe eby'omubiri. Transform us today. Tukyuse leero. God, here we are. Tutunayi Katonda. Transform our lives. Kyusa obulamu bwaffe. Transform our bodies. Kyusa emibiri gyaffe. Transform the food. Kyusa emmere. Transform the food. Kyusa emmere. Give it new life. Giwa obulamu obupya. Give us new life. Tuwa obulamu obujja. Grant us new health. Tuwa obulamu obupya. Grant our land. Ttaka lyaffe. Grant it new life Tuwa obulamu obupya. from all the insects Kuva mu biwuka and the byonna. being of the serpent. Era n'okubeerawo kw'omusota. Destroy the being of Jesus,Kkiriza okubeerawo kwa the Yesu. season of Jesus, Ebiro bya Yesu. which comes with the thieves, Bijja n'ababbi. bloodshed, Obuliri bw'omusaayi. fires, Miriro. pains, Obulumi. the war of the cross, Kubo ly'omusaalaba. agony. Ennaku. May this all be destroyed Nga bino byonna and be bizikirizibwe. wiped out of the Era way. bisimulwe ova mu Out of the way. Transform kyusa your very own. ababo. Transform. Kyusa